Minnesota has a massive billion-dollar budget. But that $3.2 million went directly to DHS employees. qolooyinkii ICE dulmigii ee Soomaalida la daba socdeen oo Donald Trump uu u soo dhiibay ayaga ayuu ku soo jeedsaday oo ayaga ayuu ka daba yimid lacagihii Soomaalida lagu soo sheegtay oo 19 bilyan inay tahay Donald Trump uu sheegay balse been abuur ka noqotay ayaa si rasmi ah hadda been abuur u noqotay kadib markii la ogaaday kadib 250 milyan oo haweeneydii lagu magacaabayay sidoo kale Amy Bock micnaha ishaga ayada investment ay ku sameysay oo ah feeding our future iyo waliba programyada kale oo 9 milyan sidoo kale ay maqan tahay programkii Medicaid sidoo kale isbitaalkii Hanad oo xirmay isbitaalkii weynaa Ilhaan Cumar oo sidoo kale ka soo hadashay sidoo kale sidaas islamid ah ninka lagu magacaabo Hakim Jeffries ee baarlamaanka Mareykanka qolooyinkan dimuqraadiyiinta ku hogaamiyo oo sidoo kale arintani ka soo hadlay in sidoo kale arintan ay ayaga ku soo jeesatay waxa la xaqiijiyay in lacagahani DHS ay ku baxeen oo ayaga deymo macnaha ishaga lacago bonus ah oo ay ku dardarsadeen wasaaradda ishaga Minnesota ugu weyn ee human service ka ah ay kaga darsadeen programkan feeding our future lacagahaasi malaayiinta ah ayaa sidoo kale la soo sheegayaa oo dhiriim ku noqotay macnaha ishaga sidoo kale nightmare ku noqotay Donald Trump oo ilaa hadda la aamin ilaahay sidoo kale ninkii uu u soo xil saaray in baaritaan uu ku sameeyo arimahan Feds kiisa head uu ahaa madaxa uu ahaa ayaa sidoo kale in uu casilay inuu casili doono inuu already casilay macnaha ishaga maanta ugu dambayso uu dhahay ayaa sidoo kale la isla dhaqaadaya ninkii Donald Trump ahaa arintan ayaa sidoo kale developing ah 250 milyan ee Amy Bock lagu soo cadeeyay inay ayada kaligeed ay qaadatay Soomaalida haba yaraatee wax badan aysan ka soo gaarsiinin oo macnaha intii Soomaalida ka soo gaartayna bilaa iyo dhowr bilood oo kooban Soomaalida fraud kan lagu soo eeday qaar kamid ah macnaha dhowr bilood oo xataa sanad aan dhammayn lagu xukumay ka ugu badan 36 ee macnaha ishaga bilood lagu xukumay arintan ayaa galaafatay isbitaalkii weynaa ee Hanad area macnaha ishaga Hanad County in macnaha lagu magacaabayo HCMC in la xiro oo albaabada loo laabo sababtoo ah dhayga Medicare-kii ayaa la joojiyay iyo waliba dadka waxyaabihii lagu taakuleynayay dadka shacabka ah kuwa aan awoodin inay healthcare iska bixiyaan ama caafimaad daryeel caafimaad iska bixiyaan familiyadii sidoo kale low income ka ahaa ama dhaqaalaha yar helahaya ama soo galahayeen waxyaabahaasi oo dhan ayaa sidoo kale waxa la isla dhaqaadaya ama lagu cadeeyay in macnaha lacagahani qolooyinkan ICE ee la soo diray ee DHS ka tirsan inay bonus ahaan u qaadanayeen sidoo kale waxa macnaha ishaga media soo fariisatay haweeney DHS ka u shaqeyso ama wasaaradda ammaanka gudaha Mareykanka u shaqeyso oo sidoo kale tiri intaas oo sano ee lacagahan dadka kooban ay qaadanayeen oo Department of Homeland Security ay ka qaadanayeen Medicaid kan oo sidoo kale aanan la tabin aniga wax lacag kama qaadanin waana sababta ay waliba soo nooleysay oo ayada macnaha ishaga si toos ah ay u sheegtay in macnaha lacagahaasi ay maqan yihiin dacwana ay ka ahayd lacagahaasi macnaha hadda ay ka sii macnaha ishaga lagu meereyso ama ay ka sii baxayso xindaabkaas maadaama aysan lacagtan ayada waxba ay ka soo gaarin lagu soo eedeeyay DHS ama Department of Homeland Security sidoo kale fadeexada weyn ayaa ah in ay fashilmeen qolooyinkii baaritaanadan loo soo diray inay Soomaalida baaraan sidoo kale loo soo diray lacagahan been abuurka ah ee fabricated ka ah 19 bilyan lacag macquul gal ma ah Donald Trump uu iska dhadhahay Soomaalida way xaday lacagahaasi inay sidoo kale been abuur noqdeen ayaa la cadeeyay sidaas si la mid ah macnaha si shaqay arintani loogu ekeysiyay inay runtahay dabagalkan sidoo kale waqti lumiska ah loo sii baahiyo macnaha ishaga waqtiga uu sii daba dheeraado midtermskii la iskaga mashquuliyo Epstein file iyo afaara kale la iskaga mashquuliyo dawladda Donald Trump ay macnaha mashquul iskaga furto ama si aysan arintan u beenoobin oo banaanka ay u soo bixin ayaa sidoo kale waxa la sameeyay body gaar ah ama guddi gaar ah ayaa sidoo kale loo sameeyay oo loo magacaabay oo Minnesota la dhahay ansixiya si aqlabiyad ah ay sidoo kale u ansixiyeen golaha Senate-ka ee gobolka Minnesota ee qolooyinkan guddiga ah oo sidoo kale maamuli doono baaritaanada fraud-kan iyo waxyaabaha sidoo kale DHS lagu soo eedeeyay in dib u habeyn sidoo kale lagu sameeyo
iyo waliba xubno cusub sidoo kale in macnaha la sameeyo oo dhaxdhaxaada team walls kursigiisa ayna hadda hor yaalaan ama macnaha miiskiisa ay saaran yihiin in uu saxiixo guddigan oo macnaha uu ogolaado in ay howlgal macnaha ishagay sidoo kale ay ka howlgalaan. Minnesota is set to get a new watchdog agency designed to fight fraud. The Minnesota Senate today unanimously approved the new Office of Inspector General after the House passed the bill with broad bipartisan support last week. This is the culmination of months and months of work between Republicans and Democrats in both chambers trying to find a way forward. And now it is going to Governor Tim Walz's desk for signature, where he is expected to sign it. This Inspector General leading this office would be a nonpartisan person subject to 3/5 majority support confirmation in the Minnesota Senate. And it's tasked with conducting investigations, recommending changes to state law, instructing agencies to withhold payments to providers if there's credible allegations of fraud, and maintaining a tip line to have the public report any allegations of fraud. It would also allow the Inspector General to hire a law enforcement division that has officers that can conduct investigations and make arrests. So what's next for this office? Well, first the governor has to sign it into law, which, like I said, he's expected to do. And then there is a bipartisan advisory committee that will assemble a slate of candidates to be the next Inspector General. The governor will choose from that list. And again, the Senate ultimately has to confirm that person before they take on the role. waxay sheegaysaa in guddi la sameeyay oo sidoo kale ay tahay in uu saxiixo ama uu ansixiyo Tim Walz oo ah gobanaha gobolka Minnesota. sidoo kale arintan ayaa faraha ka sii baxayso maadaama DHS ay faraha la gashay oo ayaga leeyahay bonus ahaan ayaa lacagahan loo siin jiray ayaga oo aan ogeyn ama aan iska dhowreenin ayna iska qaadan jireen halkaasina uu faraarka ugu weyn sidoo kale ka socdo maadaama guddigii hore ee sidoo kale ay ku fashilmeen in ay soo saaraan arintan hadda oo arintan ay sidoo kale baaritaanadan ay sameynayaan telefishinada gudaha magaalada Minneapolis iyo waliba guud ahaan gobolka Minnesota ayaa waxay sheegayaan in ay macnaha ay sheegay lacagahan ku maqan yihiin qolooyinka ayaga investigate gareedaha ama raadinayo ama dadka u xirxirayo daraadood oo ah ICE iyo waliba CBP Soomaalida ku beegsanayo ayaga oo leh Soomaali baa lacag xaday macnaha way uun kaga dhigtay mooyaane lacagahan ayaga ayay ku baxeenba oo macquul gal ma aha ayaa leeyahay lacagahan 19 bilyan inay Soomaali kaligood ay qaateen waana tacadeynta. I'm tracking your tax dollars, $3.2 million to be exact. This is the Minnesota Department of Human Services. It is the largest state agency in Minnesota, has a massive $1 billion budget. But that $3.2 million went directly to DHS employees since 2020 in the form of achievement awards. Achievement awards are essentially a bonus. We found millions of dollars went to employees at the same time that Medicaid payments in 14 high-risk programs identified as having issues with waste, fraud, and abuse soared. lacagahan intooda badan waxa la leeyahay waxayba ku baxeen boqolooyinkan DHS u shaqeeyo ay ku jiraan ICE iyo CBP iyo FEMA iyo waliba TSA ay ku jiraan lacago bonus ahaan loogu qaybiyay ay lacagahan fraudka ah ee macnaha ishaga sidoo kale Medicaid-ka ay ku jiraan ayaa la leeyahay way ka qayb qaateen ayaga laftirkooda inay lacagahaasi wax ka gaareen oo baaritaanada qolooyinka lagu sameeyay sidoo kale ay ku jiraan DHS iyo shaqaalaheeda arintan ayaa soo qaraxday kadib haweeney wareysi laga qaaday ama ayada afka furatay kadib markii ay ogaatay in macnaha investigationadan iyo baaritaanada dheeraadka ah sidoo kale ay soo socdaan guddigan la magacaabo gobanaha gobolka Minnesota sidoo kale uu saxiixi doono markay ogaatay oo arinta ay faraha ka sii baxayso sidoo kale la ogaaday in lacagtani Soomaali si rasmi ah markii loo fiiriyay inaysan lacagtani Soomaali shaqo ku lahayn markii la ogaaday ayaa far ku soo gudantay qolooyinkan DHS ayaga sidoo kale baaritaanada sameynaya dadka macnaha ishaga xasuuqahay waaxyada ayaga kamid ah sida qolooyinkan ICE ama Immigration and Customs Enforcement ay sidoo kale muwaadiniin u toogteen arintan la ajligeed iyo muwaadiniintaas oo sidoo kale Soomaali difaacisay oo lahayd macnaha markaasina sidoo kale ay run ku sheegeen oo lahaayeen Soomaalida lacag ma aysan xadin lacagta inta dhan mana xadi kartee meel jooga balse arimihii oo dhan ayaa hadda banaanka u soo baxay oo waxa soo baxday inaan anaga waxba xadin oo lacagahan korkana la ka saarahayba DHS ay ku maqan yihiin ayaa sidoo kale la ogaaday Donald Trump wax uu ku hadlo malaha markaan inuu iska aamusa u roon haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro fikirkaada nala wadaag sidoo kale muuqaalka like noo saar naguna soo biir waa maasantahay